Me ma obi biara adwo eba Icon Ghana ye YouTube channel yi so. Ewo ena adesua yi mu no, yebesua said yesi develop web pages and as a web pages and as a website. Na Icon ye ni swade hu no eni se ye boa school form of fra, ye titru Ghana form of fra, ene emofra ewo wiase afa na nyina na omate computer ase na omatimi di computer adi dwuma na afa nso omahu 21st century skills and as skills a ombehia daache a omde beye enwuma enti no se na first day awaba Icon your YouTube channel yi so ya na wa subscribe to your YouTube channel no na wa share video no ama onakofo ananse afoforo enso atimi ahu dia ye aboa wiase emofra enyina. So we are individual so ananse ankra ana we panyin teacher ni na abanye YouTube channel so ana ba subscribe na wa share ma afoforo nso ahu ye ndwumadi a ye di de eboa school for emofra. Okay, enti yan chare ho no ebesua enema miensa bi ewo afa web pages ho na se internet ho ansana yato aso yakoye bebi se coding no. Okay, enti se yakasa internet no kra anything internet bia bi anase ade bi a digital anase ye nheda ehunhu no se ewo baabi specific se aha na ewo ye kwa akoche no so ade a ewo mfa ne se ebia ewiem anase ye kra no baabi. Okay, yente asesa na dwumade be na yedi no wo internet ho dwumade yedi wo internet se enkrofo enwuma ho nsem enkrofo ho nsem ene nsem efa enkrofo ho ena yaboa no chenku na se yaboa no baako ene yedi ni nyina akọ baabi faako eno ntino ode wo hobi emi de wo hobi obi enso de wo hobi ene aka ni nyina bom ne friend se internet nti internet work. Okay, internet work. Okay, so person will create website and as also create web page the edikan no internet no mfa ne se ye will be a friend HTML. Okay, there will be a friend HTML and I will be so a friend CSS and afi JavaScript ene eho niam bebre a ni nyina eka ho na ema internet no etimi edi edwuma. Okay, enti yan chere ho no yanko yan desktop na yan sha ase. Okay, the edikan obeye internet pages bia na so obe create internet page bia no uhia wo resources anase wo materials na images anase niam a ebekọ website ho no eno na uhia entina yan chere ho no right click on my page in so a na me call file na ma create new folder na phantom na me nti me find say Icon website. Okay, and I say Icon web page na ma enter say okay answer na beti ma create internet page na say web page no uhia tools bebre. Okay, uhia tools bebre tools ni o ma hodo and say uhia ade a de be develop web page no ankasa nti ebiti say your IDs bebre ho bibiti say PyCharm your bibiti say Visual Studio Code. Okay, then so enano wo addition ni manansa eye beginner enenti no and as eye asase a yede shamase enti no Visual Studio Code ya maybe enye eno na ye be use na ebia anka yede ASP.NET no and as other tools I develop website no e dey actually mo eno no ye be chere very simple way how betimi just start your creative web pages. Okay, nti ya create a folder na we Icon website na we yeah, they are very simple tool I work computer no so that na eba be na a simple software and the ba be yeah Visual Studio Code na bie say person can create here fe be call new project. Okay, the call new project na na say
a web page na pɛ sɛ create anaasɛ deɛ na pɛ sɛ ɛyɛ. Nanso Visual Studio Code no ɛso paa ɛso. Ɛno nti no ɛna yɛnnyusu ɛno. Nti wɔ computer no so no, wokɔ start menu ha okay, wokɔ start menu ha na wahwehwɛ anaasɛ watype aha notepad. Ebi wɔ obiara computer so, computer biara notepad ɛwɔ so. Okay, nti notepad o click so say notepad ne bebie. Yɛbɛtumi de aha acreate yɛn web page no. Okay, yɛbɛtumi de aha acreate yɛn web page no. Nti yɛde nkan create yɛbie yɛn notepad no. Sɛ wompɛ notepad no nso a wobɛtumi de notepad++. Nti ɛno nso no sɛ wa install bi agu computer no so a wokɔ start menu na wobɔ notepad na wobɛhu sɛ notepad++ no bɛyɛ dɛn ɛbɛyi aba na wa click so na abie. Yɛwɔ tools bebree wɔ hɔ a yɛbɛtumi de develop maka notepad, maka notepad++. Yɛwɔ sublime text ɛne deɛ ɔkeka ho bebree. Na ɛnɛ no mede notepad no na ɛbɛhyɛ ase na sɛ notepad++ no ɛna ɛbɛhyɛ ase. Nti notepad++ no ebie yɛ no sɛdeɛ mede nkan kaeɛ no sɛ yɛhia biribi a yɛfrɛ no sɛ HTML. Yɛka sɛ HTML a HTML mɛ increase size no kakra de ama mo sɛ bɛyɛ a mobɛhu ntwerɛeɛ no ne kɛseɛ no. Nti no montwɛn me kakra na me increase font size no na aboa ma ntwerɛeɛ no ayɛ akɛseɛ kakra de ama yɛn. Settings, choose view, okay, text, view text, okay. Okay, I'm say afa mani so kakra nti no yɛni nkan ɛnkɔ bie yɛn notepad no na yɛmfa notepad no akyerɛ no mɛba back to ahɔ na yɛde notepad++ no aba abɛyɛ. Okay, ɛno nti no text font size, yɛhwɛ font size. Font, okay, yɛhwɛ font sana yɛama font no ayɛ akɛseɛ kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu ne yie. Nti HTML ne meaning ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ hypertext markup language. Okay, language, something like this, hypertext markup language. But also say HTML any programming language, a markup language. Okay, nneɛma a yɛde programming languages ɛyɛ no bebree ɛnya de a HTML no ɛbɛtumi ayɛ. Nti ɛnyɛ programming language. Okay, yɛnhyɛ aseɛ na yɛnwrite yɛn first code no anaasɛ yɛn first adeɛ a ɛbɛtumi ama yɛyɛ yɛn web page no. Okay, so if you have been listening to me and you are not a Twi speaker, we are learning how to create a web page using basic notepad in Notepad. And what we are doing is that we are going to create a basic structure of the HTML template. Okay, so to start, what you need is what we call the HTML tags. Okay, the HTML tags. So you have first of all type the greater than sign here or the less than sign. Then I'll bring this exclamation mark. Then I'll type the doc and type. Then I'll add HTML to it. Then I'll close it's like how I've done it over here. Okay, so as you can see, the greater than and the less than sign. Okay, this is what we call HTML tag. So what does this thing mean? We are creating a document type. Okay, document type. We are creating a document type. Document type. But what type of document is it? It is an HTML document, hypertext markup language document type. Okay,
So that is why we have this. Then there is one thing that we need. We need to have what we call HTML. Okay, this is the first HTML tag. HTML. Okay, so this is an opening HTML tag. Where you're opening HTML tag, you're closing, then you're opening, and as you're opening, you're closing. Nti madi kan abɔ first opening HTML tag way. Nti deɛ ɛbɛhia ɛyɛ ne closing tag. Okay, nti biribiara ɛyɛ tutu ɛwɔ page no so, anaasɛ ɛwɔ web page na o create no so. Nti HTML ɛno nso ma create next one no ma create ne closing tag no HTML no any opening ni ɛna ne closing ni. Okay, yɛhia biribi te sɛ head. Okay, the head tag. Nti sɛ yɛ create head tag awie deɛ a ɛnneɛ na yɛbɛhia head tag no nso ne opening and the closing tag. Okay, HTML head and closing tag. Yɛabɔ head no awie, ne opening tag no ni ɛna ne closing tag no ani. If we head a na yɛkɔ body. Okay, body say yɛanya body opening tag, nti deɛ ɛbiem na yɛbɛhia body closing tag. Say na close no. Okay, close HTML tag for the body. Yɛnhwɛ sɛ ebia na obi nhu baabi a greater than less than sign wɔ, nti mede me keyboard no ɛba na sɛ on screen keyboard no ɛba na mede akyerɛ wo baabi a saa signs no nyinaa ɛhyɛ. Ɛm sɛ ɛho hia paa ɛhɔ any greater than and less than sign no. Mpɛn pii no woba sɛ ɔde nsa si shift so ansa na wanya saa sign no mmienu. Ɛna afei nso mede / wei ɛka ho. Okay, / no. Nti manya opening and closing tag for HTML for the head and then the body. Our head in the mono, yɛhia another one, title. Okay, the title closing and opening tag. So I am writing there my first web page. Okay, this is the title of the page that we just created. I am done, so I'll have to bring the closing tag. Now I'm in the closing tag and so aba FF. Nti yɛwie ɛwɔ ha. Okay, head ni mu no ɛnneɛma bebree na kom, nanso yɛn first lesson a yɛde kan yi no na yɛbɔ title tag no nko ara ɛna ɛde ahyɛ mu. Okay, yɛkɔ yɛn body tag ni mu a yɛhia biribi anaasɛ adeɛ bi a yɛfrɛ no sɛ division. Okay, division dwuma a yɛdi ne sɛ the short form ɛyɛ div tag. Dwuma a yɛdi ne sɛ yɛde kyekyɛ yɛn web page no emu. Yɛde kyekyɛ yɛn web page no emu into different sections. Okay, nti adeɛ a ma yɛ ɛfiri ɛsoro ha ɛbɛsi ɛfam ha ɛna yɛfrɛ no sɛ HTML template. Okay, HTML template, the basic HTML template. Website biara no saa nneɛma wei yɛbɛhu no ɛwɔ so, anaasɛ saa nneɛma wei ɛni ho a website no ɛntumi ɛnyɛ adwuma. Okay, this is the basic HTML template website biara no yɛbɛhu bi ɛwɔ so. Okay, quickly memfa biribi te sɛ paragraph tag baako ɛmɛhyɛ ɛhɔ ɛma mo. This is a paragraph this is a paragraph tag. Okay, mawie sentence no mebɔɔyɛ no mebɔ p ɛwɔ ha, mawie sentence no nti ɔwɔ sɛ me close no. Nti mobɛkae a mmerɛ bi a yɛ close a yɛbɔ yɛn greater than sign no na yɛde / naba na p no aba na yɛ close no. Biribiara ɛwɔ HTML anaasɛ page no so biara no ɛyɛ 22 tag no bebree na ɛyɛ 22. Very few of them ɛna ɛnyɛ 22. Nti ɛbɛsi aha yi
ya ne say ya create HTML template. Okay, ya create HTML template. Yen hwa de said na American no say enema we hu behia o website bia na say web page bia so no. Se me kɔ browser so na me bie browser ne say ya me kɔ Google, okay? Me right click ɛwɔ page ne so a na me kɔ inspect ɛwɔ ha, inspect ɛwɔ ha. Saa nneɛma na medi nkan abɔ no ebi eni. Nti wobɛhu a doc type no ɛhyɛ aha. Okay, doc type no ɛhyɛ ha. Ɛna efiti hɔ ne ɛba head section, okay? Head section no nso eni. Ɛna body section na mabɔ no ɛno nso eni. The head section no yɛ click so say ya nneɛma bebree ɛna ɛhyɛm ɛwɔ ha. Website biara anaasɛ web page biara ɛwɔ saa nneɛma wei bi. Nti me scroll ɛba fam a nneɛma a ɛhyehyɛ emu no body na me bɔ wɔ me deɛ no me type wɔ me deɛ no me close no no eni body no. Nti ɛwɔ Google for website hɔ no nso me kɔ page source no ɛno nso body no me closing tag no ɛno nso ɛna ɛwɔ aha no, okay? Ɛno nti saa ɛna yɛ create anaasɛ yɛ start ɛyɛ website. Na te ase sɛ deɛ madi nkan ayɛ ɛyɛ just basic nkoram koraa, okay? Nkoram koraa. Ɛno nti yɛbɛyɛ ne dɛn na adeɛ wei atumi ashow ɛwɔ browser mu. Sɛ yɛka sɛ browser ɛyɛ software a yɛde bie web pages, okay? Deɛ bi te sɛ deɛ madi nkan abie wei ma bie Google Chrome, okay? Google Chrome ɛyɛ browser a yɛde access internet pages. Bi te sɛ Mozilla Firefox ɛno nso ɛyɛ browser. Yɛwɔ Microsoft Edge nso ɛyɛ browser a yɛde access web pages. Nti Microsoft Edge no me bie yɛ no say na aba. Microsoft Edge no nso bi sɛ ne sign no ɛwɔ ahase. Okay, my hwɛ the way a Microsoft Edge no ne logo no esitie na mahu Microsoft Edge. Okay, Microsoft Edge ne logo no say na etie Microsoft Edge logo no, okay? Nti yɛwɔ Opera Mini ɛno nso ɛyɛ browser, okay? Nti anytime bia wobɛkɔ website so bia no wohia browser na de wakɔ internet ɛna afei nso access to the internet itself anaasɛ bundle anaasɛ deɛ yɛbɛka sɛ data na yɛde kɔ no. Nti wohwɛ me deɛ na ɛwɔ ha a mede to so a Icon Ghana internet access, okay? Icon Ghana internet access. More access to the internet ɛna mabie me browser, okay? Enti ɛkwan bɛyɛ na internet no ɛfa so ɛyɛ adwuma. Ɛkwan internet no ɛfa so ɛyɛ adwuma ne sɛ wo type adeɛ bi a yɛfrɛ no sɛ domain name anaasɛ web address no ɛhyɛ browser no mu a na browser no akɔhwehwɛ address na ɔbɔɔyɛ no from adeɛ bi a yɛfrɛ no sɛ web service anaasɛ hosting companies web service na browser na akɔhwehwɛ ade korɔ no ɛwɔ hɔ ɛde ayɛ dɛn ɛde ama wo. Nti browser no hu ne saa na display on your computer. Nti yɛnyɛ example deɛ di kan ebia babie me browser no mepɛ sɛ mehwehwɛ school bi din ɛfa nsɛ bia school bi din te sɛ uew.edu.gh school web address no eni ɛna mehwehwɛ. Nti mebɔ hyɛ browser no search bar no mu anaasɛ address bar no mu na mebɔ enter. Browser no kɔ akɔhwehwɛ saa address na mebɔɔyɛ no ɛde ayɛ dɛn ɛde ama me. Ebehu no wɔ hemfa? Ebehu no wɔ domain name services mu anaasɛ ɛhɔ na ɛbɛwɔ akɔhwehwɛ afiri anaasɛ hosting company a saa adeɛ wei ɛwɔ ɔmo hɔ no ɔmo na ɛbɛyi ɛde aba. Nti sɛ mebɔɔyɛ no astarte ɛyi University of Education Winneba ɛyi wɔ ɔmo website no ɛde aba. So nti mebɔ anaasɛ me type address wei ɛna ɛhyɛ address bar no mu na akɔyi saa adeɛ wei ɛde aba. So nti saa ɛna
browsers no ɛyɛ adwuma. Na yɛnhyɛ no nso sɛ yɛwɔ web page ɛna yɛwɔ web browser ɛna afei nso yɛwɔ web application ɛna yɛwɔ website. Yɛkɔ yɛn anim no mɛkyerɛkyerɛ saa nneɛma no nyinaa mu akyerɛ obiara. Website no mostly no page na ɛwɔ hɔ na wobɛbie no ɛna yɛfrɛ no sɛ website no. But yɛka web application na web application no yɛ te sɛ website but ɛyɛ app anaasɛ ɛyɛ software a wobɛtumi de ayɛ biribi nti biribi te sɛ YouTube. Okay, YouTube ɛma wo kwan Hello, welcome to this new tutorial. ɛtumi ma wo kwan ma wɔdi dwuma bebree ɛwɔ wo browser no mu. Nti YouTube ɛyɛ web application. Okay, yɛwɔ web application bebree ɛwɔ hɔ. University of Education read about website you koraa no yɛwɔ part bi wɔ ha a ɛbɛserve as an app. Okay, nti yɛntoa so. Yɛwie work na wɔyɛ type no dwumadi a yɛbɛdi ne sɛ ɔsɛ yɛ save work no nti wobɛkɔ file na wokɔ save as. Nti save as no yɛkɔhwehwɛ folder na yɛ create yɛ no na yɛde yɛn work na akɔyɛ dɛ akɔtom. Ɛsiane sɛ web page biara no sɛ woyɛ a ɔwɔ sɛ wode resources na wohia no nyinaa egu folder baako mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a browser no ebɛtumi ahwehwɛ no nyinaa. Nti mabie saa folder na me create yɛ no na ma type the index page nti wobɛname no as index.html. Okay, now wokɔ save as type na wɔ ha no wobɛkɔ all files. Okay, all files na mabɔ save. .html no na ɛkyerɛ sɛ ade na wayɛ no ɛyɛ web page anaasɛ ɛyɛ web site ɛna wo create. Nti browser no bɛfa no automatically because ɛsiane sɛ wode .html ayɛ dɛn asɔ so. Okay, so the .html extension will tell the browser that the document that you have created is an HTML document and therefore the browser will treat it as such. Okay, so I'll just say save, and now the work has been saved as an HTML document. So where can I access it? We call my desktop corner. I can browse folder na me create any. So me bie mu a work na me yɛ no ɛno nso any ɛna da hɔ no index. Microsoft Edge automatically afa no as a web page. Nti sɛ me double click it sɛ ebia ɛbɛbie fɛfɛɛfɛ nti ɛna abie no. Yɛnhwɛ adeɛ ɛwɔ yɛn work na yɛyɛ no so no baabi a yɛ title title no hyɛ no baabi type yɛn title no hyɛ no title no hemfa na ɛwɔ ɛno na display ɛwɔ title bar no so ɛwɔ browser no emu no ɛwɔ ha my first web page. Ɛna afei nso body no emu no baabi a me title paragraph no hyɛ no ɛno nso ɛna display ɛwɔ browser no content no emu ɛwɔ ase no. Nti deɛ ɛkyerɛ ne sɛ ɛwɔ HTML mu no adeɛ bi a ɛwɔ head section no mu biara no apart from the title a ɛbɛ display ɛwɔ o title bar no so wɔ browser no mu no nneɛma na ɛhyɛ o head section no mu no bebree na anaasɛ ne nyinaa no ebi anu a ɛbɛ display ɛwɔ o web browser no mu. Na mmom nneɛma na ɛwɔ o body no mu no ɛno na ɛbɛ display ɛwɔ o web browser no body no mu. Ɛno nti na yɛhu sɛ body no a yɛbɔ paragraph tag na ɛwɔ ha sei no aba abɛpie mu ɛwɔ body no mu na title no nso ɛkɔ title bar no so ɛwɔ soro ha ɛno. Nti mede nneɛma bebree ɛba abɛka ɛho na yɛwie a yɛbie ne yɛahwɛ sɛdeɛ ɛbɛsi ayɛ. Okay, nti meba abɛbie meba expande. Yɛmfa ne sɛ mepɛ sɛ me create biribi ɛte sɛ headings ɛwɔ me mail mu. Okay, ebi a wotwerɛ essay wopɛ sɛ woma no heading. Your HTML tag bi a yɛfrɛ no
H1, okay, H1. Nti we din kan bo H1 say ya. E kire say browser no e fa no as heading 1. Heading 1 no e entwere a esoso. Nti eno an say bia type my first heading. Okay, my first heading. Now I close with the HTML tag saying okay H1. Okay, H1 saying I'm closing on with the H1 tag. Maybe about the same thing be brave. Then so the man said maybe copy anything I must select and my press Control C. Now my pasting on the brain. We are now making changes. Okay, so I just copied the heading 1 tag, and what I'll do is that I'll change it to heading 2. Okay, so I'll come here and do heading 2, and over here too I'll do heading 2, and I'll change this one to heading 3. My sister and so I heading 3. I'm doing so heading 3 I'm doing heading 4. I'm the hands about heading 4. Okay, enti yen save na yen ko bie yen browser na yen hwede aye. Okay, yen browser no emu eni anasa work na ye na save yen eni. Say bie browser ni mu a headings na ye boy no eno so na abe display e wa ha kama no. Nti heading 1 aye kese so ho. Okay, na heading 2 edi ho, heading 3 akwa kosi heading 6. Okay, heading no kire say work no and answer all man heading simple sa. Okay, nti ya boy heading tag no so awie yem fa bibi to say paragraph tag enka eho me bo heading tag no awie metimi ede bibi to say paragraph tag aba be heading na se nti me sesa na mama na nti ase aba mu mo maybe me be tire bibi afa my family eho my family. Okay, nti simple mabo heading na wie dem here aye paragraph. Okay, paragraph tag nti my so the beya we every tag nti no paragraph tag nti no di kan abo no closing tag na ansana abebo paragraph tag na ahye nti my family is known as Akan family. Okay, Akan family. Akan family. It is located, another it is, let's just pick any sentence at all. Type anything as your paragraph. Okay, type anything as your paragraph, or you can go and copy Word document text and you come and paste it over here. You see, as I am typing, it is becoming very long. Okay, it is becoming very long. It is becoming very long. So what will happen is that HTML is saying that if you type a lot of things and it is becoming very long as I'm doing, there is what we call break. Okay, so now let's save this and go and open it and see before I'll do the break. All right, so when I open it, I'm supposed to see that very long sentence. Okay, you see that it is becoming very long. It can fill up the whole of this page. Maybe I don't want it like that, so I need to break it. So you meet what we call the break paragraph. Okay, break tag, so BR. Okay, just that BR. Then I can also break it somewhere here, BR for break. That's a tag for break. It doesn't have the closing tag. It is not double. Ntumbeka beginning no midinka say ebi mu wo ha ente sa. Okay, so now yen save my press Control S my save me ko load page no na say me ko bie page no na ma hwese e break ya ntu say afi de anya tenten to say de na ete ani bi a breaky first one breaky no wo family no achi na second one breaky no ha
nti ɛno ana yɛyɛ ɛkɔ no yɛ create first HTML template. Okay, HTML template na yɛ create yɛ no ɛno na yɛtumi ama ya display adeɛ wei ɛwɔ browser no emu no. Okay, enti yɛwie yɛn first paragraph na yɛbɔɔyɛ no yɛbɛtumi asa abɔ paragraph foforɔ. Okay, me kate wei afiri hɔ na makɔkɔpe information na ɛyɛ readable paa ɛde aba na afei amanteaseɛ aba adeɛ na yɛyɛ no emu. Nti mɛhwehwɛ word document bi a mewɔ ɛwɔ me computer no so na babiem na makate ɛde aba na yɛtumi ayi so ama yɛn work na yɛyɛ no nteaseɛ aba mu. Okay, yɛwɔ paragraph no ɛwɔ ha bebree. Yɛbɛtumi abɔ paragraph no bɛyɛ 2000 ɛde ahyɛ ha. Okay, nti yɛwɔ tag bi nso ɛte sɛ bold. Okay, ebi a nneɛma na me type yɛ no mepɛ sɛ ebi ɛyɛ bold a ɛno ara ne sɛ ma type paragraph no. Okay, yɛmfa ne sɛ paragraph no me type hello world ɛna me type yɛ mepɛ sɛ ɛyɛ bold ɛno ara ne sɛ mede b tag. Okay, b like this na ma bɛ close no ɛwɔ aha sei na ma yɛ no b biem na ma close nti save a ɛbɛkɔ no bɛhu sɛ ɛbɛyɛ bold fɛfɛɛfɛ ɛwɔ browser no emu. Okay, metwɛn sɛ me word document no bɛbie na me word document no ebia na makɔpe ntwerɛeɛ no ɛde aba. Okay, word document no abie nti no mebɛtwe ntwerɛeɛ wei ɛwɔ ha fɛfɛɛfɛ na mede akɔ akɔto yɛn document no ɛso. Nti ma select ntwerɛeɛ no ma press Ctrl C ɛna nti hello world na yɛ nti nso ɔbɛhwɛ a ɛyɛ bold ɛyɛ different from the next paragraph na ɛwɔ fam hɔ no ntwerɛeɛ no ayɛ akɛseɛ. Okay, nti yɛnkɔ na memfa nkɔhyɛ emu ɛwɔ memfa deɛ mekateeɛ no nkɔhyɛ paragraph no mu na yɛnhwɛ deɛ ɛbɛyɛ. Okay, nti yɛn paragraph no ni na ma bɛ paste deɛ mekɔpeeɛ no ɔwɔ sɛ me break nneɛma no bi. Sɛ man break a yɛkɔbie mu ɛwɔ page no so a ɛbɛyɛ tententen ɛwɔ page no so nti ɔwɔ sɛ me break bi. Afei nso yɛnhyɛ no nso sɛ yɛwɔ tools bebree wɔ hɔ a yɛde develop website. Okay, for example yɛbɛtumi de libraries bi te sɛ bootstrap. Okay, bootstrap ɛne deɛ keka ho ama website no yɛ no akɔnkan ɛde ama wo anaasɛ akɔntɛm. Okay, nti wɔn sɛ ayɛ tententen because me break baabi a. Okay, nti mɛkɔ page no so na makɔ akɔ break baabi. Nti me ɛmfa no sɛ me break employment aha break BR for break. Okay, na makɔpe sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nsa type bi mu nti no mekɔpe a metumi asa break next one no ɛwɔ aha nso na afei masa break ɛwɔ aha. Okay, nti me save a na mekɔ bia wobɛhu sɛ ntwerɛeɛ no bɛyɛ ntiantia ɛwɔ page no ɛso fɛfɛɛfɛ. Okay, nti wo sɛ me break yɛ no ntwerɛeɛ no ayɛ ntiatia wɔ ha fɛfɛɛfɛ ɛwɔ hɔ saa. Baabi a meyɛɛ no bold no ɛna ayɛ bold nti ntwerɛeɛ wɔ ha biara mu bia wopɛ sɛ ɔyɛ no bold a deɛ ɔsɛ ɔyɛ ne sɛ wokɔbɔ B. Okay, the B tag, the bold tag like this, then you go to the last part of it where you want it to be. Range now per se, and as I'm trying now per se bold no na I'm on the bold say aha. Okay, ebesi aha and I say percent train no bold nti me save a na me ko bie our browser no emu a bon se me ko na sa ntwerɛ no ayɛ bold kama ɛwɔ ahɔ nso.
Okay, eti ɛna aba no ntwerɛ na meyɛ ne bold no ayɛ bold. Okay, sɛ mepɛ sɛ meyɛ no bi te sɛ italics a, okay, mema ntwerɛ no akyia kakra a, ɛno ara ne sɛ mabɔ I, okay, like this, na maba na mabe close with I, okay, I for italics, na ma save. De sɛ mekɔbia mekɔbie browser no anaasɛ baabi a me save work no kɔtoeɛ no a, ɛbɛba na ayɛ italics pɛpɛɛpɛ anaasɛ akyea kakra ɛwɔ page no nso ɛso. Okay, ɛmu sɛ ɛbea awie nti yɛnkɔhwɛ sɛ ɛyɛ saa. Okay, ɛni ɛna akyea wɔ ha fɛfɛɛfɛ no, ɛna akyea wɔ ha no. Eti yɛdi nkan asua the way I create basic HTML template. Okay, yɛdi nkan asua the way I create basic HTML template. Na ne nyinaa ɛne sɛ HTML ɛna yɛde ɛyɛ web pages. Web page biara no HTML ɛfra. Yɛwɔ tags bebree ɛwɔ hɔ. Tags bebree ɛna ɛwɔ hɔ. Yɛwɔ biribi te sɛ image tag. Okay, wopɛ sɛ ɔde picture ɛba o web page no so a, wode image tag no na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛba img. Okay, na wabɔ src. Okay, na wakɔbɔ image no din. img no gyina hɔ ma image, src no gyina hɔ ma source. Okay, picture no din ɛwɔ hemfa anaasɛ picture no ɛwɔ hemfa. Nti yɛnkɔ baabi a picture no ɛwɔ no. So wo picture no ɛnni baabi a wasave work wei sei na ato no a, ɛbɛyɛ den sɛ browser no bɛtumi ahu picture no ahwehwɛ na abie wɔ web page no so. Nti na mehyɛ ase no mekaa sɛ wo create wo folder na wode wo resources no anaasɛ nneɛma no a wode bɛyɛ website no nyinaa ayɛ den agu baabi faako sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne hwehwɛ no ɛnyɛ den ɛmma browser no. Okay, nti memfa picture bi te sɛ Akan Ghana picture wei. Okay, Akan Ghana yɛ picture wei sei. Yɛnhyɛ biribi nso ɛyɛ JPEG picture. Okay, nti mekɔpɛ picture no na mede akɔ akɔto baabi a yɛ create anaasɛ baabi a folder na yɛ create na yɛde yɛ yɛn work no. Folder no wɔ Akan website wei mu na mabɛ paste picture no ɛwɔ ha fɛfɛɛfɛ. Mabɛ paste picture no. Nti sɛ yɛnya picture no ɛwɔ yɛn folder no mu. Nti ɛwɔ sɛ yɛkɔ baabi a yɛyɛ yɛn work no. Source no ɛyɛ Akan Ghana .jpg. Okay, jpg no gyina hɔ ma jpeg. Ɛyɛ extension, file extension na sɛ picture no file extension no ɛyɛ jpeg. Nti wɔ sɛ mede jpeg no ɛsɔ picture no edin no ɛso. Okay, wamfa nsɔ so a browser no ɛntumi ɛnyɛ den ɛnhu picture no na ɛnyi mma. Nti sɛ me save a na mekɔbie work no a, yɛ expect sɛ picture no a yɛ insert no ɛbɛbie anaasɛ ɛbɛshow ɛwɔ browser no ɛmu. Okay, nti picture no na ɛda hɔ na ɛshow no. So picture no na ɛshow kamakama ɛwɔ browser no ɛmu no. So picture no that's the picture of Derek. Derek is a very dedicated employee at Akan Ghana. Derek employee na so yɛ adwuma wɔ yɛn office. Ɔbɔ ne ho mmɔden paa. Okay, nti picture no na yɛ insert no. Okay, ɛyɛ dɛn na yɛ insert yɛ yɛbɔ image tag no img src, where img means image, then src means source. Picture no edin bɛyɛ na sɛ mfa na ɛfiri ba ɛna yɛ close no. Monhyɛ no nso sɛ image tag no any closing tag te sɛ deɛ ebia yɛbɔ a na nka yɛde abɛtwa toɔ ɛwɔ ha no. Aha yɛamfa img na amɛyɛ den ama amɛsɔ so. Sɛ yɛamfa .jpeg wei no nso ama amɛsɔ so a ɛmma, because picture no din no jpeg no ɛsɔ so. Nti me right click wɔ picture no so a na mekɔ properties a wobɛhu sɛ picture no din no jpeg no ɛsɔ so.
nti also eno so eba say a video a saa pepepe na obeye no. Okay, the picture ne bae no picture na ye kakraka. Okay, ade page no so afa eno nti ne eba saa na the free bibi CSS, cascading style sheets. Okay, wait me the picture no aye kitwa, but any kind of more picture no height ewo aha and so height. You say the height of the picture is going to be something like 200, and then the width picture no and so the 10 and also any sense. Okay, width of the picture is going to be maybe 100. Okay, 100. Now yeah, say yeah, could be a browser no emu, it could be a browser na ya share the picture no ebe change akọ saa width na nti say me boy no asesa aye baby kete ewo aha esan say madi nkan abesesa anase mabesesa picture no width no and the height no ewo work na ya create no emu. Okay, nti menda no ne say na enye fe kakra, memma height no mom enye 100 na memma width no enye 200 na ma save. This time round no man could be a folder no bi eno answer me ba ha na ma refresh page na say ma reload the page no control R. Okay, ma refresh no na yi picture no abeda ho fefe no. Okay, yamba ne say me pese me list enema ewo HTML mu ebe dey na ma list enema enti yenhwe example kwa be fa so ma list enema. Okay, kwa me fa so ma list enema and say mehia the list tag. Okay, the list tag na say tag I create list items. Me breaking it down so the be fefe na emfa obi any so. Okay, enti saa na you create HTML document no bon so we be a friend indentation. Okay, position na fe so the be emfa wani so mama na tu abom nina ne say me kire say so woman no say the etie na say na my na we beginner ebe fa wani so. Okay, nti obeye indentation na so obe hihye ni ye na say the be emfa wani so. Okay, nti paragraph tag we na ewa ha no ni nua eni. Okay, paragraph tag ni nua eni na heading we say so my family no. Okay, and so ho nsem ni. The next one I ekoye list items nti ekoye no h2 no ase nti me paper my first heading we na free ho na ma type my first list items. Okay, ekwan be na be fa so be create list items. So person list enema wo HTML mu a de hia ne say enema no obe list no you ordered and you unordered. Okay, the number 1 2 3 4 na fail so the number nti ye link ay ordered list no the OL say mo hia no so say emre yi na anase mpen nyina no HTML no tag no initial letters na edikan no na edinkan den use. In most cases the initial letters are used for the tag. Okay, so this one is OL. OL means unordered list. Okay, so I'm coming to list some items. Maybe list name but name na maybe list no unordered. Okay, a ordered list. So that is what the system is saying. Maybe list name na maybe list no ordered list. I now need the list items. Okay, I now need the list items. My first list items. Okay, what are the list items that I want? Maybe
courses at Icon. Yeah, graphic design, okay, graphic design. Now my closing is say LI, okay, my closing with the closing tag. And I'm saying pen tempting na make copy we na my cut and answer me copy na my paste ni say okay. Another list item. Program for Friday, a programming, the way I be see the computer no. I create one kasa software, okay. A programming. A bibi to say web design, okay. You design a website, web design, okay. Web design, okay. Until I list it in your man, you know, no. Na afei nso yɛnsa enliste baako ɛnka ho. Yɛhyɛ bibi te sɛ video editing, okay, video editing. Nti wobɛhwɛ a deɛ ɛyɛ ɛne sɛn H2 heading wei na ɛwɔ ha no ɛne na ɛkyerɛ nneɛma a ɛhyɛ aseɛ. Nti H2 heading 2 ɛyɛ my first list items. It can be anything. Betumi ayɛ biribiara. Ɛne aba ordered list, okay. The order list no any, okay. Ɛna nneɛma a yɛalist ɛwɔ mu nso any. Nti monhyɛ no nso. So ɔbɛ list nneɛma a wohia ade wei edi kan no sɛ yɛ ordered list a wobɛhia wei ase na wobɛhia list items no, okay. Baabi a yɛaduru yi betumi ayɛ unordered list nso aka ho. Nti meekɔ H3 heading nim na makɔbɔ unordered list items. Ewie a na yɛahwɛ nsonsonoeɛ a ɛbɛda ɛne ordered list no nso emu. Nti mabɔ unordered list items na awie. Me press enter wɔ ha a na me dey make space. Now I can copy this things here, okay. Control C. I've copied it. Then I'll come and paste it this way. Then na ma change U, you know, I am O, you know, U, na ma ba aha so, na ma ba abɛyɛ no U saa pɛpɛpɛ. And nti ma list nneɛma nso ɛwɔ unordered list no nso format no, okay. Ma press Control S na ma save. Me save wie a mekɔbie browser no mu ahwɛ sɛ nneɛma na me list yɛ no aba. Nti me press Control R anaasɛ me click refresh no so a wohu sɛ ayi nneɛma no a me list yɛ no ɛde aba fɛfɛɛfɛ. Nti first one yɛnya dɛn, my first list ɛyɛ ordered. Nti a number no 1 2 3 4 5 so a number nneɛma na me list yɛ no. But second one no ɛyɛ unordered list. Nti a number ama no dots, okay. Ɛhyɛ second anaasɛ yɛ third heading 3 no ase. Ahɔ na nneɛma no yɛ dɛn ɛhyɛ. Nti yɛsua HTML tags no bebree. In the next lesson, we are going to add more tags to it and then move on to what we call cascading style sheet. And it's it is just the structure of the HTML, okay. Just the structure of HTML, the HTML structure, and then the content na ya no aba page no so, okay. The content na ya no aba page no so, but enye fɛ, okay. Enye fɛ content na ya create no any enye fɛ eno answer ɛwɔ hɔ raw saa te sɛ skeleton. Nti our next lesson ni mu no yɛ de cascading style sheet ɛbɛba na afei nso yɛsa ama no color kakra na sɛ the tags ni bi aka ho. Me the next tag ɛbɛka ho ansa na yakɔ. Na deɛ mɛka ɛne sɛ mo yɛ mmɔfra yi a mo bɛyi daakye sɛ mo bɛyɛ akunini anaasɛ mo bɛyɛ ɔman mpanimfoɔ a mbɛhwɛ sɛ mo bɛdi nɔkorɛ de ama ɔman no na ama nkurɔfoɔ ho adi nkan anaasɛ nkurɔfoɔ ho atɔ wɔn mo. Bibi te sɛ ɛdansie ho nsɛm, ɛdansie ebetumi agyae ɛdansie ho nsɛm de ama ndwuma ekuo. Ebi te sɛ bi a nka apolisifoɔ ekuo na
sika kakra a ɔmo nya no ɔmo de asi dan asi hɔ ɛde ama workers no sɛ bɛyɛ adaakye ɔmo kɔ retirement a ɔmo bɛnya anidasoɔ sɛ daakye mekɔ retirement a menya baabi a mede me ti bɛto. Yɛkɔ teacher adwuma mu a te sɛ bi anka nat na agrat saa kuokuo bebrebe na ɛwɔ companies mu anaasɛ nnwuma mu no associations no bɛtumi asi adan bebree agu hɔ de ama workers no. Nti nipa no ɔyɛ adwuma wie no ɔkɔgye n'ahome anaasɛ ɔkɔ pension no ɛno ara ne sɛ ɔwɔ anidasoɔ sɛ daakye bi no ɔwɔ baabi a ɔde ne ti bɛto. Ɛkwan bi so sei no mehu ne sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛma nipa no wɔ adwuma mu a ɔbɛpere ne ho awia sika anaasɛ ɔbɛbɔ korɔno no sɛ ɔde kɔ akɔsi dan de ama ne daakye anaasɛ ne ba bi. Ɛsiane sɛ daakye no adwuma a ɔyɛ no de nkan aprepare biribi saa de ato hɔ de ama no. So when you grow up in the future and you become prominent people, please make sure that your district assemblies, your municipal assemblies, and then all organizations, they are putting up structures to prepare for the workers within the company who will retire. Okay, nti saa na teɛ meka sɛ mede tag baako ɛbɛka ho. Tag baako a mede bɛka ho ɛyɛ yɛayɛ paragraph tag, yɛayɛ list items, yɛayɛ tags bebree ɛwɔ ha. Okay, yɛnhwɛ biribi te sɛ the div tag. Div tag no sɛdeɛ mede nkan kae no dwumadi a yɛdi ara ne sɛ ɛkyekyɛ wo web page no mu. Okay, akyɛ web page no nti wohu sɛ ɛno deɛ ɛnshow saa div tag wei ɛnna saa nneɛma no ɛwɔ ha no nyinaa ɛyɛ dɛn ɛhyɛ mu ɛwɔ ha. Nti nneɛma wei nyinaa ne nyinaa hyɛ div tag no. Div means division. Okay, yɛnhwɛ another tag ansa na akɔ. Sɛ meba ase ha a mɛtumi acreate another division. Okay, I can create another division here, div, then I will just close it like that, div like this. But the equals is a div na be mmienu. Okay, now the div is 2. At a point, it told me I may imagine some share div way. Nti I was saying then Mr. Nso. Okay, was saying ma nso so ya beda way mu. Okay, any first one nti aha may be to say div id equal maybe my first paragraph. Okay, div id equal, let's just say first. Okay, first. Said the beya say me do baby na me pese me fresh section way and as a box way and as a division way our page ni mu a metimi a fresh section no nko a anything no or say me man id. Okay, me man id nti manya div id equal first. Okay, nti second one and as the medin kind na so metimi man any name, metimi man div id equal maybe second. Okay, it doesn't matter, metimi change first one so na my name say nti eka id a dwumadi id ni say e dey share paragraph no enso anase saa division no enso. Headings no anase nyema na aka nyina metimi ama na id, metimi ama na heading id equal something na mabo bibi dey id ahya ho. Dwumadi id no ebedi ene say ebe share saa area no enso. Ɛno nso pa ho a yɛwɔ class nso ɛwɔ hɔ. Class, okay, metimi anya div class. Okay, div class no deɛ dwumadi id ni sɛ ebetimi afa class no, ebetimi afa nneɛma bebree. Okay, nti metimi anya div class equal first. Okay, at the same time metimi anya div class equal first na ebien. Okay, class deɛ ebetimi abɔ nneɛma bebree de ama no nti saa na teɛ, but id no a unique identity, but class can represent a lot of people. So maybe a class of 20 students. Okay, so div class. So say me person me sa anasa me make it entry and I make it changes to these things and no answer me but the class
ID na anaasɛ class no din na changes a mɛyɛ apply no ne nyinaa bɛka class no anaasɛ nneɛma a ɛwɔ class no nyinaa anim. Okay, meda obi biara ase. Ɛwɔ yɛn next lesson mu no mɛ explain class ne ID no yie na afei nso sɛdeɛ mekaeɛ no mede CSS no aba abɛwura mu, cascading style sheet no na mede styles no aka no nso bebree aba abɛka ho. Nti yɛn recap no yɛdi nkan yɛasua kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛcreate HTML tags no, yɛasua heading tag, paragraph tags, list items, kwan a yɛbɛfa so a yɛde image ɛbɛba, na afei nso yɛhu sɛ head section ɛwɔ hɔ ɛna the body section nso ɛwɔ yɛn HTML no mu. Meda obi biara ase sɛ maba Ican yɛn channel yi so. Monhyɛ yɛn video no na momma afoforɔ nso ɛnya deɛ yɛkyerɛ schoolfoɔ mmɔfra no nso bi. See you in the next lesson.